mukama wange oyo Kyagulanyi okusooka nze ewaffe nze nakuba ebifaananyi bye, nze nanoonya akalulu ke, nze nakola buli kimu. Atampadde ennusu n'egyo byonna nze nabyekolera. Naye waaliwo ne Museveni, naye nze nensalawo nempagira ye. Waaliwo ne Maawo, naye nensalawo nempagira ye, ate nga si wa kibiina kyange. Era abantu nze nasooka batwala ewuwe Magere. Akati bw'aba mu mutima gwe alaba nti nze siri wa opposition kubanga ndeese ekiteese kitakwatagana na byalowooza. Musajja mukatuliki nganze agende mu Sakalamento asabe Mukama Katonda ajja mu bikkulira bulungi obwongo amulage abantu abatuufu. Ajja mu bikkulira. Kubanze ebyenkola mbadde mbikola for the last 25 years nga ndi mu lutalo era siruvangamu. Okuba nti ekirowoozo kyange tekifaanana na kike si musango. Era kino nakyo njagala kubanga gwe mumbuuzizaako nkimugambe nti akkiriza abantu beerowooleze. Bw'anaaba nga takkiriza abantu kwerowooleza ajja kubeera nabo nga naye tebamubuulira mazima. Nakati kamubuulire abantu ababaka ba palamenti bali wano nga bannuupu naye nga tebamwagalira ddala nga tebannuupu naye bati okumugamba bo bamunoonyaako kimu tufuna tutya kaadi tugende tuwangule naye nga we mudda mu kisenge wano bye bamwogerera binene mubuulidde amazima ate mubuulidde nze ndi kojjaawe mubuulidde nga kojjaawe kye yandibadde akola yandibadde ankubirayo akasimu n'aŋŋamba kojja lwaki wagambye bwoti ne bwoti ne bwoti ndowooza kye kyandibadde ekituufu naye akati namulabye Kasanda nga njogeddeko ebigambo bingi naye nze obwo si bwe bulamu bwange sitera nnyo kwogera ku bantu. Nze njagala national issues ze tuba twogerako bye bisinga otugatta national issues. Ebirala sitera nnyo kubiwa budde bwange kubanga bijja kuleeta crossing ate agambye bwati ate agambye bwati naye nze mubuulidde amazima nga mutabani wange ava mu musaayi gw'abendiga. Abantu mbeera nabo wano n'abakulembeze bennyini abali wano tebamubuulira matuufu gali wano. Abantu batya bamutya nnyo ekiyitiridde nti kaakati okujja obuzima maaso ge balaba kwegamba tebasobola na kwogera mazima. Kaakati omuntu ayogera amazima bulijjo ensi esooka mutwala bubi naye mudda batandika okugaa nti gundi oli yali wa mazima. Reaction ebaddewo eneewuunyisizza nnyo. Singa tubadde mu gavumenti singa ndiko omutwe singa tebaagugyeko singa kati bamunoonya mugambi omutwe gw'oli gwo twagumazi twagugyeko. Tugende mpola tutambule mpola tutambule nga tumanyi gye tulaga. Bwe tunaabipapiramu tujja kudda mu byabeesige tudde mu byabasemwogerere ffenna bituleme. Tewaliwo gwe tuteetaaga buli omu tumwetaaga n'omugwi w'eddalu kati tumwetaaga naye akati nze nteekamu ssente ezange. Nze sisaba muntu yenna ssente nze zange ze nkwata nenteekamu. Kakati ogenda okulima bakugambye nti gwe toliwo opposition enyuma okubeerako enyuma tunyumirwa nga tuli ku opposition. Ekyo kyokka okukyogera nti oyo si opposition bulungi nakyo kibi ekimala. We need to go to power. Nze kyenwanirira kati bwe tuba nga tuli wano tunyumirwa okubeera ku opposition bambuulire nze mmanye nti nabo tebakolaganika nabo naye sigenda kukkiriza muntu eno Museveni annyigirize neeno bendi nabo bannyigirize. Ekyo sigenda kukikkiriza. Nze njagala neerowooleze ng'ebirowoozo byange bwe biri. Bw'oba owulira ntomatidde nabo ndowooza yange tekinvumya tekinsindikirwa mbwa sima baziyita mbwa. Waliwo abantu kati bakkiriza babayita mbwa era bwe bakusindikira
bajjanga buno obuwa bw'omukyalo obuliko enkwa n'abakulembeze bennyini kakati beefudde embwa. Waliwo omukulembeze gwe nalabye aye mubaka mulamba anzikakkanyeko ayogera ebigambo bingi ne ŋŋamba oba abadde alina kye yanywedde nga kwegaki ekimuli obubi. Waliwo omulala gwe nalabye naye mukulembeze oba abakazi ekinnumye wakkobe kyekyo kyannumye ennyo kubanga ab'ekkobe simanyiyo batali bagezi kimala ng'ayogera ku buyigirize bwange. Kakati eri ku LDC waliyo certificate ze basoma kyangu ogenda ne bakusomesaayo emu n'otegeera the value and the quality of the law ne balooya beebaani. Naye akati nabyo ayogera bina ayogera biri bane kadi tebatuusa wazibu mukole ekituufu omuntu mumubuulire ekituufu naye bwe munaba mukolerera kadi bana bajjisaamu n'engoye ne mutambula muli bwereere namulabye ng'ayogera nenga ono ng'ebirowoozo bye tebiringa byawakkobe. Ab'ekkobe teboogera bwe bati baba bantu bagezi nabyo ayogera ebigambo bingi yatuuse n'ogamba eddiguli nagulangule waliyo diguli y'amateeka gye bagula n'ekintu ekitono ng'ekyo nakyo tokimanyi nti tebagula diguli y'amateeka era n'eddiguli simanyi yo gye bagula nze manyi basoma nsome naye bw'oba wagiremwa oyinza okuddayo oba yakulema okusasula nyinza n'okuyambako n'osasula naye mulekeraawo okulowooza nti mmwe mwekka mwe mulowooza. Mpulira n'abandaba nsanyuse nti muzze ate ne mujja bangi nnyo. Mbadde sisuubira nti mugenda kujja bangi nnyo nga bwe muzze naye muzze bangi. Naye neewuunya nakati nti abantu bangi bwe nafuna okukkirizibwa paalamenti okuleeta etteeka abazungu lye bayita private members bill mu kifo ky'okumbuuza kiki kyenjagala abasinga bayomba abalala ne banyiiga abalala ne beekola ebintu ebimu nga tebisaana. Kakati abakulembeze bannange abamu mu kifo ky'okwogera nange bo bakoze omulimu mulungi nnyo okunvumaavuma okukola biki naye bino byabagezi oba byabantu abagendako mu ssomero. Omuntu eyagendako mu ssomero kyakola bw'awulira nti oli aleese ekiteeso ekitakwatagana na kike naye aleeta ekiteeso ekijjawo ekyoli oba ekikirongoosa. Naye abantu boogedde ebintu bingi. Nawuliddeyo omu agamba nti naguliddwa President Museveni ne Speaker okuleeta etteeka President bamulondere mu Parliament ababaka ba Parliament. Kakati yayogedde ekyo kyonna nga muyambako nga munnamateeka agundidde. Wankoledde amateeka emyaka 15 ndowooza nti mba ngundidde ekimala. Eryo etteeka tosobola likyusa nga tebakoze referendum. Liri entrenched. Bantu bokka bali abali ebweru be basobola olikyusa. Kakati bwe babanga abantu abamu tebanabitegeera bayinza bulungi okukozesa ku babitegeera edda ne babategeeza. Wano njagalira okwebaliza ekibiina kya FDC nti etteeka lino lyengenda okuleeta Honorable Sseggona yalireetako mu Parliament ey'e10, Honorable Nuwagaba yalireetako mu Parliament ey'omwenda naye ng'ayagala kukyusa. Naye aba-FDC tebaavuma Sseggona mufiirako, tebaamuvuma nako, baamuwuliriza buwuliriza bawulire kyagamba. Etteeka lye bwe lyajja ku fulo ne baligoba ne litayitawo. Ne Honorable Nuwagaba teyali mu FDC naye tebaamuvuma. Naye ennaku zino wazeewo embeera nti buli abeera nga talowooza nga bw'olowooza omuvuma. Nawuliddeyo n'ekintu kye mbadde siwulirangayo nti bakuteera embwa. Kati embwa nazo naadde enninda zino ng'ezeewange nti zigenda kujja nziddukira mu kkubo. Kakati ezo ate si ze nnalabye. Naye ndowooza kati embwa bayinayo endalu ennyo eziriko enkwa n'embwa zino eza bulijjo. Kati ngamba gamba nti bwe baba bata tebanteera mbwa ziri ndalu eziriko enkwa, ezo bagira basigala nazo. Banteera embwa zino ezinaasoboka kuba we naaba nnwanyisa embwa nga ndaba ndalu okulwana kuba kulala. N'olwekyo temutambwa
mukozese bukozesa bwongo. Naye neewuunya nti kati ate ze nalabye si mbwa zino zembadde mmanyi zibona kundowooza kuteera embwa zino German Shepherd nakyezo kati zebunaku mbadde simanyi nti bantu kati ebyobufuzi nabyo binjigiriza nti n'abantu nabo bakkirizibwa okuyitibwa embwa. Nakyo nkirabye wano mu byabufuzi bino. N'olwekyo mu mateeka ge njagala okuleeta njagala akulembera oludda oluvuganya gavumenti ng'ekibiina ekisinza abantu ku ludda lw'opposition balondamu abantu basatu eyewaabwe ne babatuweereza ffe abangi ne tulondako omu. Ekyo kyenjagala. Akiwakanya taleekaanira eyo wakaawe na kuwulira busungu na kugaana kwebikka na kulemwa kulya mmere. Abayitako mu ssomero si kye bakola. Oleeta ekiteeso ekiwakanya kino abayitako mu ssomero we batutraininga. Kakale tetuyinza kuddayo ne tweyisanga abayizi b'emisu kuba yaba ayagala gukuba bukubi akubamu n'oguli olubuto n'agukuba bukubi. Tetulina kweyisa bwe tutyo, tulina okweyisa mu mbeera eŋŋunjufu, omuzungu kyayita civility. So njagala tuteekewo okulonda chief whip, opposition chief whip. Oba kati we bamuzza batya mu Luganda nawe mwe mumanyi. Nampala w'oludda oluvuganya naye tumulonde. Ate ono njagala nnyo tumulonde lwa nsonga yakumaakuma ababaka ba palamenti bonna abali wano. Kati alina okuba nga ali kumpi nabo, mukwano gwabwe bamutegeera. Kati ekibi ekirimu ekyo nziba n'ekyo ekinnemye okumanya. Kubanga ffenna abajja wano batulonda bulonzi. Ate ne babaga nti ate bane mutuule mulonde nti ffe temujja tulonda. Kakati simanyi oba ddala twagala demokrasiya oba ddala twagala okutereeza eggwanga oba twagala obutonotono obwo obutuyamba. Ndowooza nti nze etteeka lyendeeta lyakukola nga liyamba Uganda ate nga si lyakuyamba bantu kinnoomu. Mpulirayo abagamba nti kakati olwanyisa leader of opposition Honorable Ssenyonyi. Njagala okubabulira nze Ssenyonyi sina kye nnyinza mulwanyisaako kuba Ssenyonyi simumanyi nnyo. Mumanyidde emyaka 2 n'ekitundu. Kakati sifunanga nsonga yonna emunkyaya wadde okumufunako omuziigombe gwonna. Kakati kyakyogedde alina okufuna kyanywa atereeze yeetereeze kubanga ebyo si bye ndowooza nze. Kakati mbuuza ne Sseggona we yaleetera etteeka erirye era Ssenyonyi ye yali mu ntebe si ye yalimu. Kati yali alwanyisa leader of opposition ye yaliwo. Abange tubeere nga naffe tusobola okwerowooleza tulabe ekituufu. Njagala mu tteeka lyendeeta ndowooza nakino kankyogerere wano. Ebigambo ebingi tebijja kunzijja ku kyendowooza. Oli ne bw'anaayogera ne baŋŋa nti kati emimwa gye gyamyuse nze byendowooza byenja okukola. Teriiyo agenda kunzijja ku kyendowooza. Ate saa muntu andaga nti ye yandowooleza. Ekyo nakyo sikyagala. Ekimu ku byantamya Yoweri Museveni pulezidenti w'eggwanga lino gwe baalayiza. Ekimu ku byamuntamya kwe kulaga nti mu nsi yekka yalowooza. Kale ate nange eno gye ndi nfune yandowooleza. Ye kati nze naddawo. Eri nzirayo nzirukayo kubanga oli andowooleza. N'enzira eno. Kale ate bwe nzira eno nayo ne nfunayo omulala andowooleza. Ebyo tebikola wange. Ate sagala muntu antiisatiisa. Tujja kujja mu constituency tukuwanguleyo ngenda kuweza emyaka 5. Wano mu parliament mbaddewo emyaka 3 n'ekitundu. Omuntu yeebuuze luli nabeerangawo ndi. Nje kuddayo nkola ebirala. Naye nga kino nkiyisizaawo. Nje kuddayo temutawaana na kutawaana ku ekyo. I can do a lot of things. I'm a lawyer, I have a law firm, ndi mulimi nyine mwanyi nyingi. Kuddayo nnoge mwanyi. Naye by'okunzirako tujja kujja tukuwangule. No problem. Nje mu mpangule. Saagala kuntiisatiisa. Saagalira ddala era temukiddamu. Ayagala ajje yeesimbewo Mityana South gye nkiikirira ampangule. Naye by'okuyimirira wano ebyokuntiisatiisa ebyo. Not with me. I'm a grown up man, manyi bulungi byenkola.
Ekyokubiri era nga bw'ogambye nti Katonda yasalawo, oyinza n'okulowooza nti ojja kumpangula ne siisimbawo kati ogenda kwetuga. Oyinza okulowooza nti ogenda kumpangula gwe n'otatuukayo, because Katonda yakola ki? Abantu mubabuulirangako ne bakitegeera. Njagala okuleeta ekiteeso ekirala kyekyokulonda aba commissioners, naye nze njagala twongeremu ba commissioners, twongeremu omulala omu, kubanga gavumenti erina backbench commissioners bana, aba opposition tulinako omu ne lead of opposition. Kati naye waliyo ebibiina ebyaffe ng'ebitono ebyange ekya DP, oli tetumanya na byakola, tatuukikako, aba muzibu nnyo, tomulonda, azimba gatambula kwegamba akaada. Kakati tubadde twagala tufuneyo omutonotono owaffe nga yakiikirira ffe ffekka, kubanga abanene batususeeko, buli atuuka mu kifo atugejjako n'ayitirira. Kati ogenda okwesanga tokyamusobola, naye bwe tunaatuffe tukulonze tuba tujja kusobola. Ekirala kyesababulidde mu Luzungu, which I can do now, kiri wano wansi nakiwandiise na ngalo, njagala okukendeeza ku processes eziyitamu nga twejjako abantu. Nalaba wano nga baagala okugoba ba commissioners, ensinga ebonaabonera wano banoonya mikono. Nze si kye njagala, njagala emikono gikendeere gibeere 100 gyokka egijjako abo ababa batulemeddeko, kubanga Museveni ekimutulemesezzaako process emujjako yayitirira obuwanvu. Kati njagala tukendeezeeko mikono 100 kasita ogiweza ng'omuntu atumira. Kyovulaba njagala nnyo okulonda. Njagala president bw'aba yeesimbyewo n'awangula, for example president gwe nalonda, nze nalonda Kyagulanyi waffe eyo ne munoonyeza n'akalulu nnyo n'amaanyi. Kakati ayinza okugenda mu buyinza mu 2026, Museveni ayinza okuba nga yagenda okuddako. Kakati njagala Museveni ajje mu parliament nga mubaka wa parliament, kubanga oli ajja kuba amaze omuwangula. Naye kakati Museveni bw'anaaba yawangudde, for example, njagala oyo abadde owookubiri ajje mu parliament nga ex officio. Kakati n'oyo tuba tufunye bwe tumuwumuliza bw'aba yakutte ekyokubiri Yoweri Museveni, tumuwumulizaawo mpola mpola nga member wa parliament n'abeeraawo paka Mukama lwamukolako mu ngeri ye, kubanga tugambye nti Mukama yakola ki? Yasalawo. Kati njagala ekirala, njagala mbadde mbagamba mu Luzungu nti ekyandibadde ekizibu kye kino, kubanga kino kye kigenda okuleeta omutawaana mu parliament. Kino kuba akafaananyi nga deputy speaker atudde wali naye tudeliberatinga ku kino ate nga si opposition, kuba tugenda mujjawo nga tugamba nti deputy speaker avenga ku opposition, kakala ate nga deputy speaker ku olwo yakubiriza. Ekyo si kizibu ky'amaanyi nga wetumalira nga tumugambye nti deputy speaker ava ku opposition nga tukubye akalulu kamuwangudde, kati ng'alina okukuŋŋaanya gawunize atambulemu agende. Kakati kino kyekizibu lwakuba nti abamu bonna aba speakers bonna bava side ya government. Njagala tubeere nga deputy speaker ava side ya opposition. Ekirala njagala nga bano shadow cabinet nga balondeddwa, mba njagala bajje mu lukiiko lwa opposition lwonna tubakakase tubatunulemu, kubanga waliyo akakiiko ka parliament akakakasa be bakoze eki be balonze, naye abaffe tebajja genda mwako, bajje mu kaffe ffe tubeekakasize tutegeere oba banaasobola oba nedda. Ebyo bye biri e Kenya. Ate neewuunya tubeera wano ne tugaa singa tukolanga e Kenya ate bwe mbireeta lumwoyo omubisi ng'afa olumbe. Kakati mwagala ki olwo? Twagala ba independence oba njagala ba independence bafune wiipu owaabwe. Lwaki? Kubanga ba independence bwe bwesimbawo bawangula owa opposition ne bawangula n'owa government, kati ne babeera nga bali wakati. Njagala bafune wiipu owaabwe nga sipiika si ye wiipu waabwe.
kubanga bafuna n'ekizibu era ndowooza mulaba oluusi nga waliwo designations nga sipiika alondawo nti gwe kati gwobo twagala oli wipu ng'amanyikiddwa abeere ng'ali mu rules of procedure era tufune n'okunnyonnyolwa independent yaani okusinziira ku rules of procedure. Mu bumpimpi ebyo bye mbadde njagala okubagamba naye njagala okuddamu okubeebaza okujja nammwe abategese olukiiko luno okulaba nti lubeerawo. Okujjako nga waliwo ebibuuzo nze nsobola okugenda. Okumala ndowooza emyezi ng'ebiri, ndowooza nammwe mukimanyi. Wano twatulako mu palamenti ndowooza ennaku nga 2 ne tugenda. Kati tubadde tuli mu recess. Naye nga nasaba dda. Unfortunately, assistant wange tabaddeyo, mbadde njagala mbaleetere ebbaluwa eyo. Nali nawandiikira dda sipiika mu mwezi gw'Omukaaga nga mugamba nti njagala okuleeta amendment mu tteeka lino Parliamentary Administration Act. Waliyo n'etteeka eddala lyenjagala namuwandiikira 2 naye kaakati neesanze nti waliwo byenjagala ate nga biri eri mu constitution. Eddala baliyita transition bill, mujjukira bill Dr. Lulume gye yali aleese, njagala ekomewo. Muzeeyi ono kwegamba tetwagala tetaawummule twegalemye tuddeyo eka. Kakati njagala nakyo bampe omukisa naye nsooka kino kutereeza mu nju wange. Bwe mala okutereeza mu nju ewange ndyoke ennumba eri. So ekyokubiri wine gulu mbadde mu recess nga bwe nkugambye mbadde nasaba dda omukisa gwantuukako nti nange eggulu naliyo order paper ne banteka kubambuulira ssaawa ndowooza nga 2 ez'ekiro kuba nali situsomye ku mukutu ngenda okulaba nga kwendi nengaki okay waliwo gwe nawulidde nti biiru teri attached. This is my problem. I'm around and I have the bill. Lwaki tebambuuza eriwa nembalagako ku draft. Kati oli ava mu nnyumba ye nga yeebase oluusi akooye nnyo n'ayogera mbwendi mujje mu mbuuze njibalageko draft gye naataakingako kubanga motion weeri era bwe nali njogera abaalaba mwalaba nga nti the draft bill is attached. Olwo oluzungu luzibu okutegeera. Luzungu lwangu simanyi lwaki abantu abamu oluzungu lwangu tebalutegeera baagala luzibu tulugatte mu Lulatini annange. So kino ekirala nti erya Seggona lyalema. I don't know why someone would be so scared of election. I don't know. Because even in primary schools these days, they elect. Are they saying that the headmaster has no capacity to point at someone and say you are going to be the head prefect? But they want that the children in that school get attached to their leader. Even in churches, they elect. Even LC1 chairman is elected. I don't know why people are dying over fighting against election. Every member of parliament who is here came here through an election. So I am actually scared that the people who want to actually promote democracy fear elections. Why should you fear elections? Another thing is, we are on the opposition and we are preparing to go in power in 2026. If in case we have done some actions which can help us to go there. So, people should not be scared. We shall be in power in 2026. So since we shall be in power, this bill will now work on the people who will be in opposition. We do not be us. So are people saying we are permanently going to be in opposition? Are they so happy with the position? So I want to change even the minds of some people. People should now start thinking of how the people in opposition are going to go in power and actually change the country. If people are permanently thinking that they are going to be in opposition, I am very sorry for some people. The other one is nomination of parliamentary
commissioners and election. The law as it is provides that commissioners should be elected. I am further proposing that there must be another commissioner in the commission to represent all other small political parties in Parliament. Why? The other 4 are representing the NRM. 1 representing the biggest party on opposition. Then what about the others? I'm proposing let these others also elect 1 commissioner to represent their interests. Because I have never met a commissioner in a meeting to give him my views also. I have never met one. So if I have elected 1, I will have access and tell him I am thinking like this. But commissioners sit somewhere, you can't even access them and do whatever they want to do. After doing, you quarrel. So I'm bringing a system how we can elect our commissioners so that everybody's heart is put to a position of resting. I am also proposing that if there is a national election, a general election, and the second run-up gets half of the votes of the winner, half or more, that person should go to Parliament as an ex-officio member of Parliament. Why? Because most of the MPs here, there are even MPs here who came here with 4,000 votes, 3,000 votes. But you find a man who has been standing for president, he has gotten 3.8 million votes and is out of Parliament. Then there is this one who has gotten 3,000 votes, is here in Parliament. So I'm suggesting that if such a scenario happens, let that person appear here as a member of Parliament, but as an ex-officio. That is one of my propositions. The other one requires amendment of the Constitution. I am proposing. Actually, this is the hardest, but they are looking at the easiest. The hardest is this one. I am proposing that I want the Constitution to be amended to include that the Deputy Speaker of Parliament should come from the opposition. That's what I want. I don't know why we are here. There are 2 sides. One is the opposition, another one is in the government. But all speakers are from one side of the government. What stops us from having a deputy speaker coming from the opposition? Someone must tell me about it. I think that would be the hardest, where people would be making all kinds of arguments, including those ones which are unnecessary. But they go to the cheapest because they want to make Ugandans that politics is a cheap thing. It isn't a cheap thing. It requires people to think, filtrate before they talk. I also propose that shadow ministers, after being appointed, they should appear in the opposition caucus for vetting and confirmation. The same should be done to chairmen and deputy chairmen or chairpersons of committees. Why should you represent us when we don't have a say? Because those people, the chairpersons of committees, are representing the opposition. If they are representing the opposition, let the opposition be involved in it. One might say, hey, but the government is not doing that. That is okay. We are not in government yet. When we go there, we shall also look at that problem. I want also to propose that the independent members of Parliament should have their own whip elected by them. And they should stop to refer to them as opposition members of Parliament. They are not. They are not opposition members. Why?
because when they contested against opposition parties. At the same time, they contested against the government, and they won. That means they are not on the opposition, and they are not on the government side. So you cannot tell me that now those are opposition. If they wanted to be opposition members, they would have joined some parties on the opposition. So now, I want that in the rules of Parliament, it is included, and in the Administration of Parliament Act, it is included that these ones are called independent, not opposition members of Parliament, and that they should have a whip whipping them, and so many other things which I'm still writing. In conclusion, therefore, those are just only 5, because I'm still drafting. But I have come to address you because I've heard people talking too much. There are these people which are referred to as bajakuterembwa. And I was telling them, just don't release the rabid dogs. Just only release the normal dogs, because when you release rabid dogs, the reaction on rabid dogs will be so dangerous, and you might find a rabid dog gets injured. So now you release only the normal dogs. Those ones I will handle properly. But now, so far, I have seen rabid dogs, I don't know, all kinds of dogs. Because this is the talk which I have had, that now, I didn't know what Mbwa meant. Now, I think I'm beginning to see some. So, these are my views. For people who have gone to school enough, some of you included, if you have a different idea from a colleague, first of all, you don't release dogs. The other one, you don't quarrel. The other one, you don't become bitter. The other one, you don't become crazy. You don't make yourself mad. What you do, you also make a counter argument. I think that is how we are trained. I don't know whether some people did not go to some schools to be trained that way. But if they can't, we still have trainers. Honorable Nsibambi is here. Honorable Segona is down there. They can help to train some people how civilized people behave. But if people are behaving like bushmen, it's an outdated way of behavior. I have also seen some leaders I sit with here. They know where I sit. They know my number. Now, instead of talking to me, you know, some people have now just started getting to know how to use these smartphones. Now they record. And when they record, they don't record properly. You find the nose is becoming too big. The mouth is now widening like a... They should now come to me, talk to me. I'm here. And I tell them what I'm doing. But when you use phones, sometimes the faces don't look good because you are doing a selfie. No, it is not good. So you come to me, I'm around, we can exchange ideas. Especially leaders, they should be able to talk to me. I'm always here. I normally come here. I don't know why someone goes to record or goes to the radio and abuse me. And why on the radio? I'm around. Why on TV? I'm here. You just come, we sit, we talk. The last one is what the law provides on election of a law. The law in its current form. That is what I want to tell you. One time, Semuju Honorable said that some people who are leaders don't read at all. I now want to confirm his statement. They don't read. These acts are here with us. The amendment of the Administration of Parliamentary Act is with us. It says in section 6 that a party on opposition with the strongest numerical strength shall elect, that is what is in the law, shall elect
I am now asking you, because you people get a lot of information than we get, where did the nomination of Mpuga take place to be elected a LOP in their party? Where did the nomination of Honorable Senyonyi take place? They won against who? How many votes did they get? Because the law is saying elect. Now, I don't want to be a lawyer who cannot advise people properly. If the law says shall, that is a command. You must do it. So if people are not elected, instead of making whatever sort of attacks they want, if they don't want the law, this is the opportunity to remove that law. Because they can come to the committee, the Legal and Parliamentary Affairs Committee, when this bill goes there, and they make their strong argument against the law. And they also propose that remove those sections from that law. So I'm also helping them to be appointed the way they want, because they want to be appointed. So I'm helping them to remove the law so that they can be appointed legally by whoever they want them to be appointed. So I don't want to add on that. I want to stop there, except if there are some questions. She told me to address you in English. And I'll tell you in English probably. I did not include it in this statement. I want also to provide for removal of the leader of opposition and removal of the deputy speaker, because that one will be on our side. But I want to strengthen and ease the removal of some people. So the removal is important. If somebody is not working the way you are expecting him to work, remove him. So I want also to provide for that, to remove somebody. We should not come here, want to remove someone, you sit down on the table there for 3 months, just looking for a way of removing him. Now, I want to ease the way we remove some people. Because they are leaders. If they are not performing, you remove someone. But removal becomes a problem here. I think you agree with me. Removal becomes a very big problem. So in my bill, I want to ease the removal of some people, especially those ones elected. Now, for the question asked, when do I think to come with a bill? I'm still drafting. I'm still consulting some people if they have some ideas, and I want to thank people who have called me to encourage me. I have gotten so many calls, people calling and encouraging me and saying that this is a good move, this is a good one. And even in my heart, I believe I'm on the right path. So I'll be done with drafting, I think, at the end of this week. I'll be done with the drafting. After drafting, I'm going to publish my draft in the newspapers so that everybody gets to know what I'm doing. I think I've answered. The first things first. Now, the first thing is to get leave. The leave is gotten. The second thing is a consultation, because you cannot consult when you don't even have a leave. What purpose would you be doing? So now, since I have the leave, I'm going to draft. By Friday, I'll be done. I'll look for Segona, I'll look for Nsivambi, I'll look for all senior lawyers here, consult them. I'll also consult the leader of opposition. I'll consult the opposition side. I'll consult everybody. I'll now go to my constituency and ask them whether what I'm doing is right. And I know they'll give me some answers. And they'll even give me further ideas. So consultation, it has gotten its time. The biggest number of opposition members in Parliament. Probably allow me to take you a little bit back into history of the country. The first opposition in Uganda, I think, was in 1961.
The framers of the law by then envisaged that there will be two parties, like two strong parties, as it is in America, the Republican and the Democratic Party. That one does not require someone actually to even labor too much, because they are two. In 1980, even people thought they were going to be two. They came three. It is only that the UPM MP refused to sit in Parliament. So they remained two. The opposition was led by Dr. Semogerere and then the UPC. That would be easy. But we are here in this situation where we have 7 parties in opposition. Are you telling me that now the other opposition members are useless, but when you need their numbers are useful? Do they become useful when you need their numbers? I am of the view that you will need their numbers even when the voting comes. They can be of use. So that history will now help you to know exactly what I'm intending to do. So I'm not using the law to cover. You never know. The DP might come with 50 MPs. You never know. But let it be when I have organized it. I'm telling you, we are going in power 2026. We are going to be in Entebbe. Now, the NRM will be in opposition. I don't know with how many political parties. So they will find when I have put safeguards there. And that will not be a problem for the country. And I have been telling you that some of the propositions I'm doing will rest the president. Because if we go to power in 2026, I am very sure Museveni will get some good votes. So I'm proposing here, let him also come and sit in the parliament as an ex-official. So we will also care for that. But the whole thing is, let the baby be born. Don't kill the baby before the baby is born. One more, and I end there. As it is. It isn't. Like I've been explaining, that the people who did that law, probably most of them had been in parliament in 1980. And I might be right. Those were the Semogereres, those were the Okurwe Park, those were the Cecilia Ogwal. They were all old people from 1980. So that is why they thought this would be the situation. So that's why I'm saying, now let's do the way politics is today. The politics is too different now. Have you ever seen, I think I saw it in Ghana. In Ghana, there are only 2 or 3 parties in the opposition. But for you to be part of the opposition, I think you have to make some agreement with the biggest party on opposition, something of that kind. I will study it further. But for us, we just come and we are branded. You are on the opposition, just because your party is not in power. You don't have an agreement with the party in opposition. They also don't know how to work with you. They don't know, because if you ask, what criteria do we follow when we are working with the largest party in opposition? Do we know? Do you know? You might not know. What other criteria are parties in opposition using to work with the largest party in opposition? If you would ask someone, nobody knows. So this law is now going to streamline all of that. And for your information, and I want all of you to go home when you are satisfied, I don't do a thing haphazardly. I do it properly. And everybody is going to be happy with this law when it passes. Let me maybe very busy here praising him. Even Nabi Muhammad was misunderstood and people started chasing him from one city to the other. When you are doing the right thing, definitely people will misunderstand you. And if you're a leader, people will criticize you. You simply have to have a very strong stomach lining and you do what you want to do.
mu Luganda oli kyabadde ambuuza nti etteeka nga bwe liri ligamba nti leader of opposition alina kulondebwa ekibiina ekyo ekiba kirina abantu abangi okulondebwa as ono mukubako akalulu ndoza kyekigambo ekituufu eyo mu kibiina ekyo. Akati nze nabadde njagala Honorable Mpuuga ajjeko wano ne Honorable Ssenyonyi bombi bajje nange mubambuuliza ekibuuzo ti Mpuuga nomination ezakulonda okubeera loop zaali luddawa era weesimbawo naani leeta ebbaluwa eyasaba ng'oyagala kubeera loop gwe bwe wavaako Ssenyonyi najja baamulonderawa olukiiko olwamulonda lwali luddawa etteeka liri tulituukirize. Kati nze ndi mu kugamba nti abatayagala tteeka eryo ate kibuyaga asudde ate mulirekaniramu bwe muba temulyagala mujje tulijjewo omuntu abalonde nga bwe mukolaki nga bwe mwagala ate mukisangu taddewo kuzanya n'akwagala ate muleekaana buleekanyi mujje tujjewo etteeka ebbi omuntu bamulondenga nange bwe ndibeera nga baagala kulonda nze nga bansongako busonzi nga nze nkolaki nga nzija. So ekyo kigenda kuyamba n'abatayagala tteeka okulitereeza nga balijjawo naye nga bwe biri kati tteeka bwe ligamba.